Xin chào tất cả các bạn, mình là Vi, là người sẽ đồng hành cùng bạn trong hành trình xây dựng tư duy học ngoại ngữ tốt hơn. Trong video ngày hôm nay thì Avery và mình sẽ tiếp nối một tập về chủ đề vì sao các bạn thường gặp khó khăn trong việc ghi nhớ từ vựng. Tập trước thì Avery đã chia sẻ hai lý do. Thứ nhất, phải cứ ôn tập thật nhiều là sẽ nhớ lâu. Điều quan trọng là cách mà chúng ta ôn tập. Thứ hai, nhận ra một từ không đồng nghĩa với việc nhớ hay sử dụng được nó. Điều này cũng là tại sao nhiều bạn đọc thì hiểu, nhưng khi nói viết thì lại không nhớ ra từ mình cần dùng. Trong tập hôm nay thì Avery sẽ chia sẻ hai lý do còn lại. Xin mời Avery. Hello everyone, I'm Avery. Today, we're going to look at two scientific reasons why we forget vocabulary. So far, we've talked about how information get into memory and how we retrieve it. Last two reasons explain how to make those memories stronger. Many learners memorize vocabulary like this. Bakery means tiệm bánh. There's nothing wrong with that. But our brain doesn't store vocabulary as isolated pieces of information. Instead, it builds connection. When you learn the word bakery, you can connect with things you already know, like cake, bake, baker, oven, buy bread, or even a memory of visiting your favorite bakery. Now, the word is connected to ideas, experiences, and situations instead of just one relation. The more meaningful connection you create, the easier it becomes for the brain to find that word again. So instead of asking, what does this word mean? Also ask, when would I use this word? What words usually go with it? Can I think of a recent situation where I might hear or use it? These questions help your brain to build a stronger network for that word. Now, let's move on to the last reason. Many people believe that reading the same vocabulary list again and again is the best way to remember new words. Actually, it isn't. Our memory becomes stronger when we have to retrieve information instead of just simply looking at it. Imagine you have just learned the word bakery. You keep reading. Bakery means tiệm bánh. After a few minutes, your brain recognizes the word because it's right in front of you. But recognition is not the same as memory. I bought some bread from the bakery this morning, or there's a bakery near my house. If you need a few seconds before the words come back to you, don't worry. That effort is actually helping your brain strengthen the memory. In other words, don't just read vocabulary. Challenge yourself to remember and use it. The little struggle is often what helps turn short-term learning into long-term memory. Now, let's go back to me. Cảm ơn Avery. Mình hy vọng rằng qua hai tập chia sẻ về chủ đề này thì các bạn có thể nhận ra rằng quên từ vựng không có nghĩa là các bạn học dở hay là không có năng khiếu học ngoại ngữ. Và đó là cách não chúng ta hoạt động. Khi hiểu cách trí nhớ vận hành thì chúng ta cũng biết cách để học hiệu quả hơn. Thay vì chỉ đọc lặp đi lặp lại một ít từ vựng thì các bạn hãy tạo kết nối có ý nghĩa với từ đó, đặt từ đó vào ngữ cảnh và liên kết với những điều chúng ta đã biết. Đừng chỉ nhìn và nhận ra từ, hãy thử ghi nhớ và sử dụng nó trong một câu hoặc là trong một tình huống cụ thể. Lúc đó, việc học
mới thực sự diễn ra. Nếu các bạn thích video này, đừng ngần ngại cho một like. Nếu các bạn thấy video này hữu ích và muốn xem nhiều video tương tự hơn nữa, thì đừng ngần ngại bấm nút subscribe nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.